Good morning, people. Hope I'm audible. Please confirm. Yes, sir, you're audible, sir. Yes, sir. Yes, sir. Excellent. So, welcome to this CA Intermediate new batch session for November 24 exam and onwards. Okay. So, first of all, there are few rules with respect to classroom discussion. I will first discuss those, and then we will move into the syllabus and discussion further. Okay. Classroomல generally நான் என்ன பண்ணுவேன்னாக்கா I will announce about the class timing. Daily generally 7 AM தான் இருக்கும். ஒருவேளை நான் travel இருந்தாலோ இல்லாட்டி வேற ஏதாவது reasonsனால if there is any differentiation in that, okay, if there is any differentiation in that, நான் வந்து முன்னாடி நாள் நைட்டுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிடுவேன் குரூப்ல. Okay, accordingly you please arrange yourself for the classroom. Second thing is, since this is live session அப்படின்னா இது வந்து physical interaction இல்லாதனால I would want you to unmute yourself and talk. I would want you to unmute yourself and talk over the call itself. In the video conference இது நடக்கிறப்ப இந்த ஜூம் கால்லையே கண்டிப்பா நீங்க பேசணும் அண்ட் ப்ளீஸ் கிளாரிஃபை யுவர் டவுட்ஸ் ஹியர் இட் செல்ஃப். நீங்க திருப்பி இன்னொரு வாட்டி சாரை கேட்கலாம், இன்னொரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு கேட்கலாம், அதெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க. ஓகே, வச்சுக்காதீங்க, எல்லாமே இப்பவே முடிக்கணும் நீங்க. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிளாஸ் ரூம் இஸ் when you log into the session இந்த ஜூம் லிங்க்குள்ள வரும்போது மியூட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க. ஓகே, மியூட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஜென்ரலி நீங்க லாகின் பண்ணும்போது அது அன்மியூட்டட்ல தான் இருக்கும். அந்த டைம்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க என்ட்ரிலேயே வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பிரச்சனை இல்லை. அட் டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நடுவில் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும். டிஸ்கனெக்ட் ஆகி திருப்பி லாகின் பண்ணுவீங்க. அப்போ கொஞ்சம் பிரச்சனை வரும் உங்களுக்கு. என்ன பிரச்சனைனா, உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது, எனக்கு தான் பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனைனா, நான் வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரெக்கார்ட் பண்றப்ப அந்த வாய்ஸ் டாமினேட் பண்ணிடும். ஏன்னா அது வந்து நாய்ஸ், நான் சொல்றது நார்மல் பேச்சுவார்த்தை. ஓகே, ஸோ தட் வில் டாமினேட் unnecessarily தி வாய்ஸ் ஃப்ளோ ஆர் ஆடியோ ஃப்ளோ. அதனால ப்ளீஸ் கீப் யுவர் செல்ஃப் ஆன் மியூட் and then join any video conference you are joining. Okay, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கு அன்மியூட் பண்ணி கேட்டுருங்க, பிரச்சனையே இல்லை. நான் கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப நீங்க கேட்டா கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஐ மீன் லைக் நான் பேசுறப்ப நீங்க அன்மியூட் பண்ணி சார் எனக்கு இந்த டவுட் இருக்கு, இது கிளாரிஃபை ஆகலை அப்படின்னு சொன்னா கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்டர் ஆகிறப்ப பி காஷியஸ், அது வந்து கண்டிப்பா மியூட்ல வச்சுக்கிட்டு ஜாயின் ஆகுங்க. Okay, that is one important thing. And then I am continuously looking at your screen. That is, and the whoever participants are there here, இவங்க எல்லாரையும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். Okay, so please ensure that your your videos are on. I keep looking at you people continuously. Okay, that's something which is extremely important for me, because நான் உங்களோட interact பண்றப்ப I need to see them personally. Okay, that is another thing. And now coming to the classes, before we get into the session, I will just quickly introduce about myself. I'm basically a chartered accountant who qualified in 2012 November attempt. Okay, 2012 November la qualify ஆனதுக்கு அப்புறம் it was more for me to get out of the country. எனக்கு இந்தியாவில் இருக்கணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்போ அந்த டைமில், ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். ஸோ பாஸ் ஆன உடனே பை Jan 2013 I got my result. I got to know that I qualified. I cleared both the groups in a single attempt. Everything done.
And qualify anadhukapram by in 2 months time I searched for jobs, and I found a job in Africa. Went to Africa. By April I was in Africa. I was there in Africa for almost like 6-7 months. அப்போதான் புரிஞ்சுது இந்த கண்ட்ரிக்கும் நமக்கு செட் ஆகாது, நமக்கு இந்தியா தான் பெட்டர்ன்ட்டு ரிட்டர்ன் வந்துட்டேன். Okay, so that's what has happened. I initially went into employment abroad, but due to food habits and various reasons, I could not survive there, and I came back. That's the reason as to what made me push back to India. And after that, in 2013 September லந்து இந்தியாவிலே அதே சென்னையில் ப்ராக்டிஸில் இருக்கேன். That too specialization வந்து வெறும் IFRS, Ind AS, accounting standards and valuations. இதில் மட்டும்தான் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அப்படின்னா நான் ரெகுலர் ஆடிட்ஸ் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். பண்ணுவேன், ஆனால் அது ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக, ரொம்ப சில பேருக்கு மட்டும்தான், அதுவும் எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் பண்ணுறதை தவிர்த்து otherwise I don't do the regular audit and accounting services to anybody else. என்னோட ஸ்பெஷலைசேஷனை வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் கம்பெனிஸ்குள்ள அன்றதுதான் என்னோட கோர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ இது உங்களுக்கு எதுக்கு சொல்றேன்னா, மை அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் வில் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ராக்டிக்கல். எனக்கு உங்களோட இன்ஸ்டியூட் மீட்டிங்ல என்ன இருக்குதோ அது சொல்லி கொடுக்குற பழக்கம் எனக்கு இல்லை. நான் முதலே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு. I will never teach what is there only in the study material. Okay, so you got to be extremely, you should ensure that you adapt to my flow. You adapt to my flow and learn things professionally is what I expect. ஏன்னா நீங்க 12th பாஸ் ஆகி வந்தீங்க அப்படின்னாலே you guys are matured kids. ப்ராபப்ளி ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம். ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதனால இட் டசன்ட் மீன் தட் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக சொன்னால் புரியாதுன்னு கிடையாது. ப்ராக்டிக்கலாக புரியும், ஆனால் சில பேருக்கு சீக்கிரமாக புரியும், சில பேருக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம், தப்பில்லை அதில். ஓகே, ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஐ வில் டெஃபினெட்லி டேக் இட் டு யூ வெரி ப்ராக்டிக்கலி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் +1 +2ல அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ் வந்து பைஹார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. எல்லாரும் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் சொல்லல, சில பேர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, விச் வில் நாட் ஹேப்பன் இன் மை கிளாஸ் அட் ஆல். நான் வந்து ஐ வில் கம் இன் அ தாட் ப்ராசஸ். ஒரு சீக்வென்ஸ்ல என்னென்ன நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, என்ன நடந்தா என்ன என்ட்ரி போடணும், என்ன டெபிட் பண்ணணும், என்ன கிரெடிட் பண்ணணும், அதெல்லாம் உங்க வாயாலேயே சொல்ல வைப்பேன். ஐ வில் நாட் ஐ வில் நாட் டிக்டேட் என்ட்ரிஸ் டு யூ டெல்லிங் தட் இது வந்தா இது என்ட்ரி. அந்த மாதிரி நான் கிளாஸ் எடுக்கிறதே இல்லை. அதனால தான் எனக்கு டைம் ஜாஸ்தி ஆகும். ஏன்னா கான்செப்சுவலி உங்களுக்கு கிளாரிட்டி, ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன்ல உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வந்துச்சுன்னா, உங்களோட மைண்ட் செட்டு அந்த மாதிரி யோசிக்கிறதுக்கு டியூன் ஆயிடுச்சுன்னா, அதுக்கப்புறம் தெர் இஸ் நோ செகண்ட் தாட் ஆஃப் உங்களுக்கு மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி. ஓகே, தி பாசிபிலிட்டி ஃபார் யூ டு ஃபர்கெட் சம்திங் இஸ் ரியலி bleak. Okay, so that's the intention with which I always take it only in a conceptual manner rather than doing it in a bookish methodology where your it's where your application will be limited only to examination. அது நான் பண்ண மாட்டேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷனுக்காக தான் இந்த கிளாஸ் தேவை அப்படின்னாக்கா மேபி ஐ எம் நாட் த ரைட் டீச்சர் ஃபார் யூ ஆல்சோ. ஐ எம் டெல்லிங் யூ அப் ஃப்ரண்ட். இன்னைக்கே நீங்க சொல்லிடலாம் கூட. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை மெத்தடாலஜி ஆஃப் டீச்சிங். I will not teach anything without conceptual clarity. அதுதான் எனக்கு முக்கியம். rather than உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் தானா பாஸ் ஆயிடுவீங்க. கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி இருந்தால் எக்ஸாமினேஷன் தானா பாஸ் ஆயிடுவீங்க. ஆனால் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் யூ கேன் கோ ஃபர்தர். ஓகே, இஃப் தட் டசன்ட் ஹேப்பன், தட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அண்ட் எஃபர்ட் ஃபார் யூ ஆல்சோ, ஃபார் மீ ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் தி பேக்ரவுண்ட் as to why I wanted to give you a brief intro about myself. Now, coming to your accounting, advanced accounting, which is given for you here.
earlier, that means till 2023 batch varakum, 2023 exam varakum, you had two papers. One is accounting in group 1 and advanced accounting in group 2. This was the situation. Okay, accounting and advanced accounting. Now, if this is the situation, these two papers are now clubbed from 2024 as one paper called advanced accounting, or whatever name it is given. That doesn't really matter for me. Okay, as accounting in group 1. ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, இது வரைக்கும் இந்த ரெண்டு பேப்பர்லயுமே சேர்ந்து if there are roughly around 20 accounting standards, if there are 20 accounting standards to be read through, in the 2024 syllabusல all accounting standards கொண்டு வந்துட்டாங்க. எல்லா accounting standardsமே, எதுவுமே எக்ஸெப்ஷன் கிடையாது இப்போ. ஓகே, எதுவுமே எக்ஸெப்ஷன் கிடையாது. இதனாலதான் ஐ எம் லிட்டில் மோர் கன்சர்ன்ட் about timing. ஏன்னா 20 accounting standards இருக்கிறப்ப கவர் பண்றதுக்கே I used to take like somewhere between 170 hours 180 hours எடுத்துட்டு இருந்தேன். பட் இப்போ எல்லா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதுல குட்டி குட்டியான அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கலாம், பெரிய பெரிய அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, எல்லாமே கொண்டு வந்ததுனாலதான் ஒரு போர்ஷன் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா, சிலபஸ் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வாஸ்டா இருக்கு, ரொம்ப வாஸ்டா இருக்கு. ஸோ யோர் அண்ட் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ ஹவு தி கொஸ்டின்ஸ் வில் பி ஆஸ்க்ட் பை தி எக்ஸாமினர், they will definitely be more conceptual. They will definitely be more conceptual. இதுல ஒரு மாற்றமும் இல்லை. ஏன்னா the very purpose of this new syllabus itself is ஒரு 30 marks MCQ போட்டிருக்காங்கன்னா அதுல அவங்களோட இன்டென்ஷன் வந்து they would like to test you conceptually rather than சும்மா ப்ராப்ளம் பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு கிடையாது. ஓகே, hence your 2024 syllabus will definitely take a lot of time to complete. Okay, lot of time to complete, and it will need that attention. It will need that attention. Okay, now having said about this, உங்களுக்கு syllabus என்ன இருக்குதோ, so there is no point talking about each and every point in the syllabus. Okay, so what I'm going to do is, உங்களுக்கு syllabusல என்ன இருக்குதோ நான் என்ன பண்ணிருக்கேனாக்கா, I have given number 1 classroom material கொடுத்திருக்கேன். Okay, there is some classroom material which is given to you. அந்த மெட்டீரியல் நம்ம கண்டிப்பா கிளாஸ்லயே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். full discussion in the class, fully covered in class. Okay, apart from that, சில டாபிக்ஸ்க்கு மட்டும், ஓகே, சில டாபிக்ஸ்க்கு மட்டும் அட்வான்ஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பேன் நான். அட்வான்ஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப டஃபா இருக்கும் அது. அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு I will give with answers to you. I will give you with answers and you should practice them for yourself. You should practice them for yourself. Okay, மூணாவது உங்க ICAI மெட்டீரியல், ICAI மெட்டீரியல் அதுவும் வந்து you should practice for yourself. Am I making sense, people? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So இது வந்து this is the sequence in which each of the topic will go. Okay, சில டாபிக்ஸ்க்கு வந்து எடிஷனல் கொஸ்டின்ஸ் நான் கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா நம்மளோட மெட்டீரியல் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் அட்வான்ஸா இருந்தா அது போதும் அப்படின்னு விட்டுருவேன். ஓகே, இந்த அட்வான்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நான் கொடுக்கறதே வந்து ரொம்ப லிமிட்டடான டாபிக்ஸ்க்கு, பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லாட்டி கன்சாலிடேஷன், கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் எடிஷனல் கொஸ்டின்ஸ் தருவேன்.
இல்லாட்டி நான் ஜென்ரலி additional questions நான் கொடுக்க மாட்டேன். Okay, it's only for restricted standards where you have to practice more. You need to see the difficultiest paper ever. Okay, அந்த இன்டென்ஷன்ல இந்த additional questions அந்த தருவேன். அது if you can answer everything for yourself, you are more than sufficient for the CA examination. Okay, so this is the approach what we will be following for each of the topic. இப்போ நான் இது எதுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன்னாக்கா, நான் கிளாஸ் ரூம்ல இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அட்வான்ஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா அப்படின்றது நீங்க கேட்கணும் என்ன. ஓகே, அட்வான்ஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் இந்த டாபிக்ல இருக்கான்றது நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். அது வந்து பிடிஎஃபா கொடுத்துருவேன். And I will share you answers also in Excel file or PDF, depends on what kind of problem it is. Okay, அது நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் என்ன. Okay, second thing, ICAI material I will not even tell you. ஒரு டாபிக் முடிஞ்சிச்சுன்னா it is your responsibility to open ICAI study material and give a full reading of the study material from the first line, first letter to last line, last letter in the institute material for the topic. Am I making sense? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is something which is to be done religiously by everybody. இது எதுக்காக இந்த அளவுக்கு எம்பசைஸ் பண்ணி சொல்றேன்னா, ஐசிஏக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கு. ஐசிஏக்கு பழக்கம் என்னன்னா, அப்படியே ஐசிஏ மெட்டீரியல்ல இருந்து, ஸ்டடி மெட்டீரியல்ல இருந்து it will pick questions. It will pick questions and it will give it for examination. நீங்க அந்த questions விட்டீங்கன்னா உங்களோட chance of examination readiness is reduced. Do you agree with me? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is Yes, something sir. extremely critical for us. There's something extremely critical for us and we will have to look through that. Now, having said about this, இப்போ we will get into how the classroom grows. நான் டெய்லி என்ன பண்ணுவேன்னா, இப்போ இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கேன்ல, இந்த மாதிரி I will explain everything in the tablet like this, in this Apple iPad. Okay, அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எண்ட் ஆஃப் எ டாபிக் நான் டெய்லி இந்த பிடிஎஃப் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் நான் சொல்லலை. ஓகே, எண்ட் ஆஃப் எ டாபிக் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது பிடிஎஃபா கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுப்பேன். அந்த லிங்க்குள்ள எல்லாமே போட்டுருவேன். ஓகே, அதுல யூ வில் பி ஏபிள் டு சி வாட் ஆல் டாபிக்ஸ் ஹேவ் கவர்ட் அண்ட் அந்த லிங்க்லயே உங்களுக்கு இந்த கிளாஸோட டிஸ்கஷன் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்ன்றது உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, நான் கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப யூ கீப் ஸ்கிரிப்லிங் இன் நோட்புக். இன் யுவர் நோட்புக் நீங்க சும்மா ஏதோ படம் பார்க்குற மாதிரி உட்கார்ந்து பார்க்காதீங்க. தட்ஸ் மை இன்டென்ஷன். ஓகே, யூ ஷுட் கீப் ஸ்கிரிப்லிங் வாட் எவர் ஐ எம் டாக்கிங். யுவர் மைண்ட் அண்ட் பாடி ஷுட் பி பிரசன்ட் ஒன்லி வித் மீ. See, இப்போ நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது வெறும் 1 hour 1.5 hour தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஒரே மூஞ்சிய நீங்க 3 மணி நேரம் பார்ப்பீங்க. சண்டே சாட்டர்டே வந்துச்சுன்னா 6 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் கூட பார்ப்பீங்க. ஓகே, எவ்வளோ நேரம் பார்க்கும்போது if you are not attentive, that's waste of time and energy. உங்களோட டைம் அண்ட் எனர்ஜி வேஸ்ட், என்னோட டைம் அண்ட் எனர்ஜியும் வேஸ்ட். Okay, none of the efforts which are being put in should be wasted. That's the intention. Adinala I want you to keep scribbling in the notebook. Scribbling in the sense you should continuously take notes. Okay, அந்த நோட்ஸ் ஒன்று தனியாக வச்சுக்கோங்க. ஸ்கிரிப்லிங் நோட்ஸ் வந்து ஒன்று தனியாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல என்ன பண்ண போறோமோ அது நீங்க ப்ராப்ளம்ஸ்க்காக தனியாக வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்கிரிப்லிங்காக ஒன்று நோட் தனியாக வச்சுக்கோங்க. அதுல you should continuously keep writing like how I am writing and how I am talking. That is the intention here. Okay, and the second most important thing, நீங்க இந்த
டாபிக் முடிச்ச உடனே ஓகே பிஃபோர் ஐ கோ தேர் இந்த ஸ்கிரிப்லிங் நோட்ஸ் ஆகட்டும் or else your classroom notes ஆகட்டும் okay all these should only be in single line book, single rule book notebooks. Okay, what does single rule notebook mean? இந்த மாதிரி தான். இப்போ இந்த பேஜ் எப்படி இருக்குதோ நான் இந்த பேஜ் டிசைன் பண்றதுக்கு காரணமே வந்து உங்களோட எக்ஸாமினேஷன்ல இந்த மாதிரி பேஜ் தான் கொடுப்பாங்க அவங்க. ஓகே, அதனால தான் இந்த மாதிரி பேஜ்லயே நான் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு. ஸோ தட் யூ வில் ஆல்சோ ப்ராக்டிஸ் இன் அ சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் அ ஆன்சர் புக். ஓகே, எல்லாமே சிங்கிள் ரூல் நோட் புக்ஸே வச்சுக்கோங்க. டோன்ட் யூஸ் ஒயிட் பேப்பர்ஸ் ஆர் ஒயிட் பேஜ் நோட் புக்ஸ் பிகாஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் போகும்போது உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டி வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஆல்வேஸ் மெயின்டைன் in classroom one pencil, one blue pen, one black pen, red pen and green pen. Okay, நீங்க ரெகுலரா எழுத வேண்டியது black ஓட, ரெகுலரா எழுத வேண்டியது black ஓட. Okay, red is for your mistakes. நான் எப்பவுமே என்னோட ஸ்டைல் ஆஃப் எப்படி இருக்கும்னா ஸ்டைல் ஆஃப் கிளாஸ் ரூம் டேக்கிங், நானே உங்களை ஒரு என்ட்ரி சொல்லாமன்னு கேட்பேன். அது நீங்க கரெக்டா சொல்லிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஒருவேளை தப்பா சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க அங்க அந்த தப்பு என்ட்ரி போட்டு அது ரெட் பென்னோட ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன். ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல கரெக்ட் என்ட்ரி போடணும்னு சொல்லுவேன். இப்படி கரெக்ட் என்ட்ரி so and so அப்படின்ட்டு whatever அப்படின்னு போடுவோம். ஓகே, பிகாஸ் your handwritten notebook is the best asset for you. ஓகே, அந்த handwritten notebook விட ஒரு பெட்டர் உங்க மைண்ட் ரீட் பண்ற ஒரு பெட்டர் திங் இன்னொன்னு கிடையாது. ஓகே, so for that reason you should definitely adopt to this approach. ஒரு பிளாக் பென்ல தான் நீங்க ரெகுலரா எழுதுவீங்க. ரெட் பென் இஸ் ஃபார் மிஸ்டேக்ஸ், ப்ளூ அண்ட் கிரீன் ஆர் ஃபார் யோர் ஹைலைட்டிங். அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ல இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட், அங்க ஸ்டார் மார்க் போட்டுக்கிறதுக்கோ இல்லாட்டி அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறதுக்கோ இந்த ப்ளூ இங்க் அண்ட் ரெட் இங்க், ப்ளூ இங்க் அண்ட் கிரீன் இங்க். ஓகே, பென்சில் எதுக்குன்னா உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ல அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு, இல்லாட்டி டெக்ஸ்ட் புக்ல என்ன பாயிண்ட்ல நான் எம்பசைஸ் பண்றேன், எந்த மாதிரி அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதெல்லாம் காமிக்கணும்ல. ஃபார் தட் யூ நீட் பென்சில். ஓகே, பென்சில் இஸ் ப்ரிடாமினென்ட்லி ஃபார் டெக்ஸ்ட் புக் ஒன்லி. அப்படின்னா நான் கொடுத்த ஒர்க் புக்கு அப்படியே யூஸ் பண்றதுக்காக இது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு how I want you to be attentive in the classroom. Clear? Now, having said this, நான் எப்பவுமே ஒரு டாபிக் முடிச்ச உடனே I want you to maintain something called as a library of adjustments and gist notes. அப்படின்னா இது இன்னொரு 2 தனி நோட்ஸ், சின்ன சின்ன நோட்ஸ் கூட போதும். சின்ன சின்ன நோட் புக்ஸ் அப்படின்னா மேபி 100 pages ruled books are sufficient for this. Long rule books of 100 pages are sufficient for this. Okay, trust me, this is going to be your preparation strategy for your examination. Okay, this is going to be your preparation strategy for your examination. எதுக்குன்னா ஜெனரலி உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி கம்ப்ளீட் சிலபஸ் ரிவைஸ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு டைம் பத்தாது. ஓகே, அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா we will write gist notes. அப்படின்னா gistனா என்ன? it is summary of the entire standard, it is summary of an entire concept is called gist. தியரி ஃபுல்லா இதுல இருக்கும். ஓகே,
சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு 10 ப்ராப்ளம் பண்ணிருக்கீங்க. 10 ப்ராப்ளமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறது நீங்க பண்ணவே மாட்டீங்க. 10 ப்ராப்ளமே வந்து 10 விதமா இருக்கும். ஓகே, தென் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்லயும் ஏதோ ஒன்று புதுசா கத்துக்க போறீங்கல்ல. ஓகே, வாட் இஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் நியூ இன் ஈச் ப்ராப்ளம் is what you will put it as part of your library of adjustments. ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்லயும் ஒரு புது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும், ஒரு புது ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும், ஒரு புது கான்செப்டுக்கு பேஸ்டான ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். அப்போ அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்து யூ வில் மென்ஷன் இட் இன் லைப்ரரி ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இந்த லைப்ரரி ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நோட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்ன்றது ஒரு டாபிக் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன், இப்போ வேணாம். ஓகே, ஒரு டாபிக் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்றேன், இப்போதைக்கு வேணாம். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் which you need to be ready with. ஸோ மொத்தத்துக்கு உங்களுக்கு 4 நோட்புக் தேவை. ஒன்று ஸ்கிரிப்லிங்க்கு, இன்னொன்று நார்மலாக நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் டிஸ்கஸ் பண்ணி எழுதுகிற நோட்ஸு, மூணாவது வந்து லைப்ரரி ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு, நாலாவது யோர் ஜிஸ்ட் நோட்ஸ் ஃபார் அக்கௌண்டிங். இதில் ஜிஸ்ட் நோட்ஸு, லைப்ரரி ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு, ஸ்கிரிப்லிங் நோட்ஸு, நார்மல் நோட்ஸ் போதும். கிளாஸ் ரூம் நோட்ஸ் தான் பெரிய நோட்புக் தேவைப்படும் உங்களுக்கு. Am I making sense, people? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is how the flow of my classroom would go. Okay. So with this intro, let us start with the discussion for the first topic. Yeah. So let's begin with AS1 today. Okay. Let's begin with AS1. Simple, something which you know for quite some time. Disclosure of accounting policies. Okay. Disclosure of accounting policies. Now, first எப்போமே வந்து when we look through a standard, I will also make you understand ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வரதுக்கு காரணம் என்ன அன்றது புரியணும் உங்களுக்கு. எதனால இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அன்றது தெரியணும். ஓகே, for that reason I will take you through background of a standard. அப்படின்னா அந்த ஸ்டாண்டர்ட் எதனால வந்திருக்கு அன்றது சொல்லி கொடுப்பேன் முதல்ல. Okay, then we will discuss about what is inside the standard. Okay, so disclosure of accounting policies பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, நார்மலி ஒரு கம்பெனி இருக்குது, எக்ஸ் லிமிடெட் என்ற ஒரு கம்பெனி இருக்குது. இந்த எக்ஸ் லிமிடெடோட கம்பெனிக்கு, எக்ஸ் லிமிடெட் வந்து it has got a revenue of say 1000 crores, cost of goods sold வந்து 700 crores, okay, gross profit வந்து 300 crores, indirect expenses வந்து ஒரு 100 crores, finally you have a net profit of 200 crores. Okay, X Limited என்ற கம்பெனியை சும்மா பார்த்தீங்கன்னா you will feel like it's making good profits. Okay, it's making good profits. ஆனா அது ஆப்ரேட் பண்ற இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள, அது ஆப்ரேட் எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இருக்குதோ, say for example this is a sugar manufacturing company. Okay, sugar manufacturing கம்பெனிக்குள்ள, sugar manufacturing இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து 40% நெட் ப்ராஃபிட் பண்ணா இவன் மட்டும் வெறும் 20% தான் பண்ணிட்டு இருக்கா நெட் ப்ராஃபிட். ஹலோ, am I making sense? Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. நார்மலி இண்டஸ்ட்ரியில 40% பண்றாங்க, ஆனா இவன் மட்டும் ரெவென்யூ 1000 பண்ணிக்கிட்டு வெறும் 20% தான் நெட் ப்ராஃபிட் காமிக்கிறான். எதனால அப்படின்னு போய் பார்த்தா, then we got to know that cost of goods sold குள்ள he even included assets purchased during the year.
whatever other details which are supposed to go as a part of liability settlement, அதுவும் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சொல்ல கொண்டு வந்துட்டாரு. வெண்டார் பேமெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே காஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சொல்ல கொண்டு வந்துட்டாரு. என்னென்னோ பண்ணிட்டார். ஓகே, இந்த ரீசன்ஸ்னால your net profit is not at all matching with the industry requirements. Am I making sense? Yes, sir. Yes, sir. Okay? Yes, sir. In such case, we will have a requirement to understand what is the what is the value of net profit, and try to match it with the industry requirements. Okay, so இது எப்படி நான் match பண்ணுவேன் இண்டஸ்ட்ரியோட, or else நான் on reading the face of balance sheet எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்கிறது. அது வந்து எனக்கு புரியணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்? If I disclose the details of how my accounting happens, nobody will question me. Okay, அதனால there is requirement what came up in AS1 saying that எல்லா அக்கவுண்டிங் பாலிசிஸ்மே வந்து நீ டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணு. நீ எப்படி அக்கவுண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்க, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில என்ன மாதிரி அக்கவுண்டிங் நடக்கிறாங்க, அக்கவுண்டிங் பண்றாங்க, நீ எப்படி அக்கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க, ஏதாவது டீவியேஷன்ஸ் இருக்கா, இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் இண்டஸ்ட்ரி பிராக்டிசஸ் தாண்டி நீ ஏதாவது பண்றியா, இல்லாட்டி இண்டஸ்ட்ரி பிராக்டிசஸ் விட கம்மியா நீ ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கியா, எல்லாமே எனக்கு டீடைல்ஸா கொடு அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட். Am I making sense? Hello? Yes, sir. Yes, sir. I'm talking in a very much layman language. Why? Because you should first understand the subject, then we can get inside the standard and learn that vocabulary. Vocabulary is not important for accounting. Not difficult for accounting. Important, but not difficult for accounting. Okay, vocabulary is very simple. Okay, now what we are going to learn here is, in the standard la என்னன்னு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, the purpose is to promote better understanding of financial statements. Okay, purpose is to promote better understanding of financial statements because of this disclosures what we give. Okay, disclosures what we give. Now, having said about this, disclosures of accounting standards in the standard la AS1 la what do you have அப்படி கேட்டிங்கன்னா, வெறும் ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு. ஒன்னு ஃபண்டமெண்டல் அக்கவுண்டிங் அசம்ப்ஷன்ஸ் என்ன, and then what are the your accounting policies எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, yeah, so what I was talking about is, நமக்கு accounting standard குள்ள என்னன்னு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you only have two things. ஒன்னு வந்து fundamental accounting assumptions என்ன. Okay, அப்படியே நம்ம இந்த accounting எப்படி பண்றோமோ, what is the basis for accounting அப்படின்னா, accounting policies செலக்ட் பண்றதுக்கு what is the basis, இது ரெண்டு தான் நமக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, வாட் இஸ் தி செலெக்ஷன் ஆஃப் அக்கவுண்டிங் பாலிசிஸ் எப்படி பண்ணுவோம் அன்றதை பத்தி மட்டும்தான் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்குது. ஸோ யூ ஷுட் டெல் மீ what are the fundamental accounting assumptions. Hello? Going concern accrual consistency. So fundamental accounting assumptions. Number one, going concern. Okay, then accrual Consistency. accrual consistency. Okay, nice. Now you only should tell me then, சொல்லிருக்கீங்கல்ல, you should tell me what these are, why are these given. going concern means the company will continue its operation for a foreseeable future. Okay, Which means we have assumption that the company will not stop its operation, so we have to keep continue accounts forever. So we are following the accrual basis. And accrual you tell me only one for going concern. You are done? Yes. Okay, fine. Right. Any other logic for going concern? Others? டேய் 50 பேர் இருக்கீங்கடா, பேசுங்கடா.
Hello? People, please talk. Business entity concept, sir. Business entity concept. Okay, fine. சொல்லு அது என்னது? என்ன single word answers எல்லாமே? Hello? I want you to answer properly, people. நம்ம interact பண்ணாதான் உங்களுக்கும் நல்ல, this will come out. Sir, in business entity concept, we consider that the business is separate from the people or individuals. சரி, அதுக்கும் going concernக்கு என்ன சம்பந்தம் இப்போ? அதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல, sir. I just told what is business entity concept. Why are you telling that? I have already told you these three are the fundamental accounting assumptions. Sir, going concern is what Kabilan said, sir. Around சொன்ன மாதிரி we see the accounts for a foreseen future. Okay. So அதை வச்சு we'll just make the plans for the upcoming financial years. All right, fine. All right. Okay, thank. I'm okay that you started speaking out. Not logically correct, but that's fine. Okay. So going concern under the, like how this person has, whoever is that, na per pakradilla, don't mistake me. Yeah. So going concern wise, whatever you have mentioned is absolutely correct. Intention is that whenever we account for a company or an entity, we will assume that this entity will go on for a foreseeable future. Forever na solla maate. Forever na solla maate. It will go on for a foreseeable future. Okay. With that intention, enna aguna, I will account as if, okay, I will account as if the assets are recognized at historical cost and liabilities are taken at proper provisioned settlement values. Okay. Going concern edukradanaala advantage enna, I will recognize my assets at a historical cost and liabilities will be taken at provisioned settlement values. Provisioned settlement values. Why we do this is, ஒருவேளை கோயிங் கன்சர்ன் இல்லைனாக்கா அசெட்ஸை வந்து I will have to show it realizable values, not historical cost less depreciation. Okay, realizable values la da kaamikanum, and liabilities வந்து proper settlement values la மட்டும் தான் காமிக்கணும். அதனால என்னோட அப்படி பண்ணேனாக்கா என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்டோட பிரசன்டேஷனே வந்து மாறிடும். என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்டோட பிரசன்டேஷனே மாறிடும். Presentation will be very unusual. It will not give you the true picture at all. எனக்கு எந்த அளவுக்கு அசெட்ஸ் ரியலைஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அமௌண்ட் மட்டும் தான் காமிக்கணும். ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஐ ஹாவ் ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட். இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 1 lakh வாங்கியிருக்கேன். 10 வருஷம் யூஸ் ஆகும்னு நினைச்சேன். அதனால 2 இயர்ஸ்க்கு 20,000 டெப்ரிசியேஷன் பண்ணிட்டு புக் வேல்யூ இன்னைக்கு 80,000 காமிச்சிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அப்படியே லைபிலிட்டிஸ் வந்து ஐ ஹாவ் எ பேங்க் லோன். பேங்க் லோன் வந்து எனக்கு இன்னும் கரண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங், நான் 5 லட்சம் லோன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் அன்னைக்கு ஒரு 4 லட்சம் பெண்டிங் இருக்குது. ஓகே, இது கோயிங் கன்சர்ன்ல பண்ற அக்கௌண்டிங். ஒருவேளை கோயிங் கன்சர்ன் இல்லைனாக்கா இந்த அசெட் வந்து ஐ கேனாட் ஷோ இட் அட் புக் வேல்யூ, ஐ ஷுட் ஷோ இட் அட், இந்த அசெட் நான் இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல கொண்டு போயிட்டு சேல் பண்ணா எவ்வளவு வரும்ன்றதை பார்ப்பேன். தட் இஸ் மை ரியலைசபிள் வேல்யூ. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50,000 தான் வரும், அந்த 50,000 மட்டும் தான் நான் காமிக்கணும். இங்க லைபிலிட்டி கூட அப்படிதான். 4 lakhs is the liability what I have. If I go to the banker and tell that, look, I'm in a very bad position, என்னால லோன் எல்லாம் வச்சுக்க முடியாது, ஏதோ ஒரு 1 time செட்டில்மெண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தேன்னாக்கா செட்டில் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் பேங்கர் கிட்ட. அவன் என்ன சொன்னா, 4 lakhs இல்ல, நீ வெறும் 3.8 lakh கொடு, நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் லோன் அப்படின்னு சொன்னாங்க பேங்கர்.
Appo, I will not show 4 lakhs as my liability. I will show only 3.8 lakhs as liability because my going concern is not existing. Am I making sense? People? Yes, Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, going concern edukana, for you to account details in your books of accounts and show the balance sheet at historical cost and settlement values. Am I making sense? Yes, sir. Okay. Sir. This is the main reason as to why going concern is important. Ipo, let's come back to the first question. Fundamental accounting assumption. Appadina enna? Fundamental accounting assumption na enna? First. All accounting procedures are made on the assumption that all these are followed. Excellent. Excellent. So, by default, யாராவது accounting பண்றாங்கன்னா இது மூணுமே satisfy பண்ணிட்டே தான் பண்றாங்க. யாராவது accounting பண்றாங்கனாலே இது மூணுமே satisfy பண்ணிட்டு தான் accounting பண்றாங்க அப்படின்ட்டு fundamental accounting assumption. By default, இந்த மூணு fundamental அப்படின்னா base. Okay? Basic assumptions, accounting assumption என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா going concern கண்டிப்பா இருக்கும். Accrual system of accounting follow பண்ணுவாங்க. What does accrual system mean? Mercantile system of accounting. Right or not? Mercantile system of accounting. And if it is not mercantile, what other system of accounting do you have? Cash basis. Cash Cash system இருக்கும். Okay? Cash கிடையாது. By default mercantile systemல தான் accounting பண்றாங்க அன்றது by default இருக்கிற ஒரு assumption. அதுக்கப்புறம் consistency. What does consistency mean? So whatever accounting procedures we follow for this year must be followed for the forthcoming years. Oh, okay. எல்லாமே whatever accounting policies we choose to adopt, they should be consistently followed over a period of time. அது மாத்தணும்னா there should be some reasons for that. எதனால மாத்துவோம்? Okay? Consistency-க்கு In ICAI says to follow. Consistency-க்கு வந்து there are various reasons when there is a change required. Okay? ஒன்னு there is appropriate presentation of financial statements. Okay? For appropriate presentation of financial statements. அப்படின்னா என்னோட கம்பெனிக்கு நானே நினைச்சேன் நான் வந்து இப்போதைக்கு I am considering depreciation using SLM. Okay? Or I am depreciating my asset for a specific thing. Okay? இது வந்து I feel it would be more appropriate if I use WDV. Okay? It will be more appropriate. Or else நானே வந்து என்னோட accounting presentation financial statements presentation வந்து பெட்டரா காமிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துட்டு இருக்கேன். In such case you can do it voluntarily. Okay? So இது first thing என்ன? This is voluntary adoption. Voluntary change in accounting policy. ரெண்டாவது வந்து if an accounting standard requires for a satisfaction of accounting standard, okay, that means this is not voluntary, this is by ICAI standards. Because of ICAI standards நான் பண்றது. மூணாவது ரீசன் இருக்கும். சில சமயம் நான் நினைக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி பண்ணணும்ட்டு, இல்லாட்டி அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் பண்ணணும்னு சொல்லாது, ஆனாலும் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். எப்போ பண்ண வேண்டியது இருக்கும்? கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபியர் ஆகி பண்ணணும்னு சொன்னா பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அப்படின்னா ஃபார் ஸ்டாட்யூட், that means by law you have to change this accounting policy. அப்படின்னா மாற்ற வேண்டியதுதான்.
Am I making sense? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is basically the background as to why you have these fundamental accounting assumptions. இப்போ fundamental accounting assumptions அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படி சொன்னா அதுக்கு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஒருவேளை இது ஃபாலோ ஆயிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் வந்து நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ்ல சொல்லவே தேவையில்லை. In my notes to my financial statements, you need not even mention about it. Okay. However, if you are not following any of this, if you have deviated from going concern, if you have deviated from accrual, if you have deviated from consistency, then there is a need for you to express the same and give a note about it in your financial statements itself. Am I making sense? Yes, sir. Okay. அதனால ஃபண்டமெண்டல் அக்கவுண்டிங் அசம்ஷன்ஸ் சொல்றோம். அந்த அசம்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலனா தான் அடுத்த இதுக்கு போகும் நமக்கு. கிளியர்? Can I go ahead? Yes, sir. Yes, sir. This is with respect to fundamental accounting assumptions. Now, apart from this, we also have something called as selection of an accounting policy. ஒரு அக்கவுண்டிங் பாலிசியை எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம்? அக்கவுண்டிங் பாலிசி செலக்ஷன் வந்து you again have got three things to be looked into. Okay, one is called as prudence. Okay, second is substance over form. Third is materiality. Okay, these three are something which you need to be extremely cautious and use while you select an accounting policy. Okay, selection of accounting policy na எந்த accounting policy நான் எடுத்தா அது கரெக்டா இருக்கும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த selection of accounting policy. Am I making sense? Yes, sir. Okay. Yes. Now, what does prudence tell? You should only tell me. What does prudence mean? Your incomes are recorded when it is actually realized, and expenditure are recorded at current when we know it, sir. Okay. இந்த prudence-க்கு வேற பேர் ஏதாவது இருக்கா? Conservatism. Excellent. Indirectly, it is nothing but conservatism. Okay, conservatism. Now, what does prudence or conservatism tell you? எதனால இது பத்தி யோசிக்கிட்டு அக்கவுண்டிங் பாலிசி எடுக்கணும்? எதனாலனா நம்ம என்ன பாலிசி எடுத்தாலும் it should not deviate from this prudence. That means whatever policy you take, that policy should not make you overstate your profits. That policy should not make you book losses unnecessarily. Okay, that policy should not make you overstate your assets, or that policy should not make you reduce your liabilities and show. எல்லாமே கரெக்டா இருக்கணும். See, if you tell that you're providing for more loss, it's okay. Okay, what does conservatism tell you? It says that provide for all anticipated losses, but book gains or incomes only when they occur. Yes or no? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, அந்த கான்செப்ட், அந்த ப்ரூடன்ஸ் என்ற கான்செப்ட் ஆர் கன்சர்வேட்டிசம் என்ற கான்செப்ட் இந்த அக்கவுண்டிங் பாலிசி எடுத்தா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா இல்லையா செக் பண்ணணும். இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் அந்த அக்கவுண்டிங் பாலிசி எடுக்கணும் நம்ம. ஓகே, தட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரூடன்ஸ். செகண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், சப்ஸ்டன்ஸ் ஓவர் ஃபார்ம். வாட் எவர் அக்கவுண்டிங் பாலிசி வி டிசைட், it should give importance to the substance rather than the legal form. Okay, it should look for legal, accounting should be completely dependent on the substance rather than the legal form. That's the intention with which you work here. And the third and most important thing, materiality. All material items in the financial statements should be disclosed separately. Okay, should disclose. And
அந்த மெட்டீரியாலிட்டியை அப்ஜெக்ட் பண்ற மாதிரி எந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டுமே எந்த அக்கௌண்டிங் பாலிசியுமே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, that's the intention with which these 3 items are given for us. Okay, now once you are done with all of these 3 types, okay, now you need to go for disclosure of accounting policies. என்னென்னலாம் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒருவேளை ஏதாவது சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசி இருந்தா, ஓகே, if there is a change in accounting policy, you will have to disclose. So next is what should be disclosed. What should be disclosed? அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, if there is a change in accounting policy, that should be disclosed. What will you disclose? Okay, you need to check whether it is material in the current period. Okay, ஒருவேளை மெட்டீரியல்னா whether you are able to ascertain amount or not. If are you able to ascertain the amount of material accounting change, accounting policy change? Okay, amount ascertain பண்ண முடிஞ்சதுன்னா disclose the amount of impact. Amount disclose பண்ணணும். ஒருவேளை if the material is not ascertained, it is not ascertained, okay, you need to disclose the facts. Okay, so what am I trying to convey? First, ஏதாவது change in accounting policy இருந்தா, அந்த change வந்து is it material in the current period? Okay, material in current period அன்றது செக் பண்ணணும். அது மெட்டீரியல் தான். அந்த மெட்டீரியல் சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசினால அமௌண்ட் எந்த அளவுக்கு எனக்கு P&L எக்ஸ்பென்ஸ் புக் ஆகுது, இன்கம் புக் ஆகுது அன்றது செக் பண்ணுங்க. ஆர் யூ ஏபிள் டு அசர்டைன் தி அமௌண்ட்? ஒருவேளை அமௌண்ட் அசர்டைன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அந்த டிஸ்க்ளோசர்ல யூ ஷுட் மென்ஷன் அபவுட் தட் அமௌண்ட் இட்செல்ஃப் டைரக்ட்லி. யூ கேன் டிஸ்க்ளோஸ் அபவுட் தி அமௌண்ட். ஒருவேளை அமௌண்ட் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண முடியல, okay, in such case you will just tell about the fact that there is a material change in accounting policy, ana amount of impact என்னன்றது எனக்கு தெரியாது, but I will disclose about the fact. Hello, clear people? Yes sir. Okay, Yes, sir. ஒருவேளை there is a change in accounting policy, ana it is not material in current period. It is not material in current period, but for later periods, future la it's going to have an impact. Okay, நான் இந்த வருஷம் ஏதோ ஒரு accounting policy மாத்திருக்கேன், which is effective from next financial year. அப்போ you should tell that, look, till this year this was not there. This year I have created this policy effective from 1st April 2025. Okay, ஏன்னா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம 2024-25 வந்துட்டோம், மார்ச் எண்டிங் இப்போ அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ 2024-25 இருக்கிறதுனால 2025ல இருந்து ஒரு அக்கௌண்டிங் பாலிசி கொண்டு வர போறேன், அந்த அக்கௌண்டிங் பாலிசி இது அப்படின்னு சொல்லும்போது யூ ஷுட் டிஸ்க்ளோஸ் அபவுட் தட் ஃபேக்ட். Disclose the fact. Am I making sense? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so these are what you're supposed to disclose and present in your thing. So apart from this, there's nothing much in the standard. Questions wise, we will look into this in tomorrow session. First day, let's do it off till here. Slowly we will increase the pace and increase the timing also. Okay, sir. Thank you so much. Yeah, Sir, change in accounting policy will lead to retrospective effect, right, sir? yeah. So whatever depends. I mean, like whatever
how are you planning to do it is something which you need to look at. அது வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் இம்பாக்ட் இருக்குதா இல்லாட்டி is it going to be only prospectiveன்றது we'll have to disclose and then take it there. Okay, So that also should be disclosed, right, sir? yes final impact என்னன்றது சொல்லணும் நம்ம. Okay Ganna? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Thank you. Okay then, see you guys tomorrow morning. Thank you, bye bye. Thank you. Thank you. Thank you, sir.